Goeiedag almal, dit is weer tyd vir In die Tonnel. Ons kyk wat die naweek op die sportvelde gebeur en lekker om in die tonnel weer te wees en uit te draf en te kyk wat gebeur reg oor die wêreld en natuurlik twee groot wêreldbekers wat in die gang is. Die rugby wêreldbeker kom net soos hulle Engels sê na die business end. Dit is semifinale tyd. Dit is volgende naweek gaan dit die eindstryd wees. Nou dis nog 'n grootte. Ons gaan daaroor gesels natuurlik met 'n paar Springbokke gesels ook met Springbok afrigter Jacques Nienaber, Siya Kolisi. Hoor wat sê die Engelse voor hy groot wedstryd die Springbokke teen Engeland. Joe Mahler gaan 'n bietjie sy mening gee en ook hoor wat sê die All Blacks se Ian Foster die afrigter. So is 'n vol program. Baie rugby fokus natuurlik. Dis die semifinale van die rugby wêreldbeker 2023 in Frankryk. En ons gaan nou kyk wat in die cricket gebeur. Dit is ook 'n groot wedstryd Suid-Afrika teen Engeland en dit is in die wêreldbeker cricket in Indië. Daar's nog Formule 1 ook. Max Verstappen het klaar die hele ding gewen. Maar hulle is hierdie week is hulle in Amerika. Dit is by Austin, die Grand Prix van die Amerikas. So is 'n groot een wat daar plaasvind. Ook 'n bietjie kyk na die sokker. Groot derby Liverpool teen Everton ook in die Engelse Premier Liga. Mondvol sportprogram. Ons in die tonnel reg om uit te draf. Die diep is ingesmeer. Ons is rugby gefokus hier vir die eerste deel en dan praat ons ook in die laaste deel van die program met Andrew Koolman. Nou hoor ons wat gebeur ook in Namibië. Maar kom ons begin maar by die rugby. Eerstens, ons hoor wat sê Siya Kolisi. Groot semifinaal Springbokke teen Engeland. Kom ons hoor wat sê Siya Kolisi oor wat hy verwag in hierdie wedstryd teen Engeland. En dit is Saterdag aand 9:00 die afskoptyd in Parys. What happened last year and obviously the previous World Cup, and a lot of their players were there. They would obviously want to prove something, and they honestly the way they've improved, compared to before the tournament, can see the intent and the aggressions and the work rate they have around the field. It's completely a different team, and that's why they're the only unbeaten team in the tournament, but we know we're not silly, it actually didn't matter who we're playing against this weekend. We know how big it is. Our motivation doesn't come from what the opponent brings. It comes within us and the support that we have from back home. So, they obviously will have their motives and everything, and we have our own, and ours is always constant. It's to play for one another and to play for the jersey that we're putting on, and then obviously for the people back home. Die inspirerende kaptein van die Springbokke, Siya Kolisi. Ek spesifiek in die agter oor hierdie wedstryd moet ek erken. Ek hoor vriende wat daar is sê dat dit is reënerig in Parys. Dit gaan Saterdag ook 'n reënerige dag wees. Weet nie wat gaan reën gedurende die wedstryd nie, maar is 'n koue dag en dit pas natuurlik vir Engeland. Maar ons hoop die Engelse kan goed doen 9:00 die aand afskoptyd. Maar kom ons hoor wat sy afrigter Jacques Nienaber aan hom gevra of Suid-Afrika genoeg fisies getoets is in die opbou na hierdie wedstryd. Hier is Jacques Nienaber. So physicality is like any conditioning component. You have to get used to it. You have to condition yourself for it. So I think from that point of view, it put us up nicely for the game against France, and obviously the French game was physical. But like I said, listen, it wasn't. We went out. Our policy in terms of training. If you can't train on Monday, you can't play. So everybody was good and ready, and they could train. So there wasn't any medical issues. So from a physical point of view, we got a nice stimulus from a physical point of view against France, and we will. That exposure, we'll need that experience going into England, because I think it will be the same like Siya mentioned now. If you look at their performances and their build-up during this competition, they improving every single game. They're getting better. And then where do I think they're going to challenge us? Like any team, I think, like I've mentioned last time with the French team, they've got they got a unique kicking game that they employ. The same with the English team. I think they're a team that's comfortable not playing with the ball. I think if you look at them, I think they're the team that kick the most, and they like to suffocate and strangle you, kick the ball in your half and wait for you to apply pressure there and wait for you to make a mistake. So we, from a tactical point of view, we know what's coming our way, and we must just make sure that we execute on the day. Dit dan Jacques Nienaber, glo die Springbokke reg wees fisies. Hulle moet fisies ook reg wees in die scrums. Frans Malherbe belangrik daarop vaskop en hy scrum teen Joe Mahler, en aan die ander kant is dit Dan Coles teen Steven Kitsoff. Kom ons hoor wat sê Frans Malherbe wat hy verwag van die scrums. On your last question, I don't think they'll take it away in any sense. 4 years ago was a good day for us, but that's in the past. And I think
set piece will play a massive role this weekend. And obviously, for me, scrumming is one of my primary jobs. And I think be a very important part in the game. And hopefully it works out well for us. Dat die mening daarvan groot Frans Malherbe en sy direkte teenstander is Joe Mahler wat loskop speel vir Engeland. Kom ons hoor sommer ook wat sê Joe Mahler van Engeland se benadering vir die wedstryd teen die Springbokke. Joe, Elliot Daly was comparing the mood in the camp to 2019 going into the knockout stages. Does the atmosphere change when it's, a make or break fixture like this, and if you lose, you're going home? Does the intensity change in the games? Yeah, I think when it gets to knockout time and it is do or die, there's a bit more of a spike in training. There's a bit more of a fear factor. Not for everyone. I know that some boys don't like that fear factor point. They find it too negative, so they tend to focus on the positive of it all. But I like the fear of that if we don't get it right, we're gone. That motivates me personally. So, but the mood in camp's really excited. We're in a great place. We're in a great spot geographically, so we're making the most of that, and we're just enjoying being together and looking forward to ripping in. Aren't we, Dan? Yes, sir. Dit dan Joe Mahler en die Springbokke sal moet gereed wees. Dan Coles is die vaskop in hierdie wedstryd teen die Springbokke. Baie belangrike komponent in hierdie wedstryd is wat in die scrums gebeur. Kom ons hoor wat gebeur andersins daar by die voorspelers. Eben Etzebeth, 'n briljante wedstryd teen Frankryk. As hom gevra of dit moontlik is om daai goeie vorm te behou. So hierso is Eben Etzebeth. Yeah, I think for us, we approach as a World Cup semi-final. We've got all 4 teams left got 2 more hurdles until they can claim the trophy, and I think that's more than enough motivation to not let your form dip or your performance dip or anyone go on a low. So for us, that will be our motivation. It's a World Cup semi-final. It's the biggest prize in rugby you can win, so I think the guys will keep on me focused. Obviously, we all know how physical and intense that game was against France, but yeah, it's in the past, and no one can ever write about you what happened in the past. It's about what we can bring this coming Saturday against England, and yeah, we'll be focused on that. En dan Eben Etzebeth, hy het briljant gespeel teen die Franse. Hopelik kan hy sy vorm in al 23 in die span hulle vorm bou. Afskop net weer, dit is Saterdag aand 9:00, dit is Namibië tyd en dit is in Parys. Dit is die Springbokke teen Engeland semifinaal Wêreldbeker 2023 in Frankryk. Ander groot wedstryd is sommer al vanaand, net as hierdie program klaar is, dit is Nieu-Seeland wat speel teen Argentinië en ook 'n groot wedstryd, die ander semifinaal natuurlik, die wenners gaan deur na die eindstryd. En kom ons hoor wat sê Ian Foster, en hy het hom ons gevra die effek van rooi kaarte en geel kaarte en hoe mense dit bestuur. So hierso is 'n afrigter van Nieu-Seeland, dit is Ian Foster. Oh, I think it's always critical. We were disappointed with one thing we didn't want to do against Ireland is get yellow cards, and we got 2 of them, and one we felt was pretty debatable, and one was fair enough in the circumstances. So, but again, it's a constant. You've just got to really work hard at that. I think our discipline and accuracy has improved consistently through this tournament, and I felt that we had a really disciplined performance again against Ireland, and so I know we had a couple of yellow cards, but for a majority of that game, I felt we actually were very much in control of how everything we did. So we just got to take the confidence from that and expand it out a few more minutes. Dit dan Ian Foster, die afrigter van Nieu-Seeland. Groot wedstryd, dit is Nieu-Seeland teen Argentinië, Springbokke teen Engeland. Kom ons kyk wie speel in die eindstryd op 28 Oktober in Parys. Ons gaan ook met hulle rugby jol voort, en hulle rugby jol het ek met Louis Koen gesels. Louis Koen natuurlik het ook baie rugby gespeel vir die Springbokke, loskakel gespeel. Hy het ook in 'n wêreldbeker gespeel in 2003. En so ek het 'n bietjie met Louis Koen gesels, sommer sy gedagtes gekry wat hy dink kan gebeur teen die Springbokke of tussen die Springbokke en Engeland. Hierso is Louis Koen. Jy het self wêreldbeker rugby gespeel. Groot een is Saterdag, nee. Engeland, dit is die enetjie wat semifinaal altyd groot.
Ja nee, ek dink ou kan ons sê altyd jy weet as jy in die semifinaal is, jy weet dan kan dit enige kant toe gaan. So maar ek moet my hoed afhaal. Ek dink Suid-Afrika het absoluut fenomenaal gedoen. Die plan wat hulle uitgevoer het teen Frankryk was vir my so klinies. Ja. Jy weet en met Kwagga wat opgekom het aan die einde, net daai impak wat Ox en Kwagga en daai ons is net vir my so 'n mooi pakket. Wat op hierdie stadium soos amper soos 'n geoliede masjien. En ek dink as ek terugkyk, jy weet hulle het Frankryk gevang met daai hoë skoppe dwars oor die veld. Nou om daai skop te skop onder druk en om dit elke keer akkuraat te doen was vir my ongelooflik om te sien. Onder daai druk Manuel Bok, Andrei om my skoppe net so op is asof jy daar kon gaan neersit. En dit was vir my so mooi om te sien en ek dink ons voordeel is ons het deur hierdie wedstryd gekom waar Engeland vir my in hulle pad na hierdie semifinaal toe was nog nie regtig onder druk soos wat ons ervaar het. Ons het 'n baie harde toets teen Ierland gehad om mee te begin en toe Skotland en Frankryk. Ja, so ek dink ons is half, kom ons noem dit soos Engels sê battle ready. Ons is gepantser vir hierdie semifinaal. So ja, ek is baie positief. Ja. Dit dan Louis Koen en ja, belangrike wedstryd die Springbokke teen Engeland. Groot rugby wêreldbeker in Frankryk. Kom ons vat 'n advertensiebreek. As ons terugkom, dan gesels ons Formule 1, ons gesels ook sokker en wêreldbeker cricket. How do you find the perfect time? Is it in what we create? Or is perfection a form of art? Can we taste the perfect time? Move to it. Feel it. Or is it best enjoyed together? The perfect time is out there. Come with us to find it. Vintage Draft. Perfect time. Perfect beer. Welkom terug by In die Tonnel en dis nie net wêreldbeker rugby nie, dis ook wêreldbeker cricket tyd en dit is in Indië, groot wedstryd ook Saterdag en dit is Suid-Afrika wat speel teen Engeland. Hulle speel teen mekaar rugby wêreldbeker en ook cricket wêreldbeker op dieselfde dag. So dit is 'n groot dag Engeland teen Suid-Afrika. Die cricket het albei spanne die afgelope week eintlik skande gemaak. Eers Engeland wat verloor het teen Afghanistan, toe verloor Suid-Afrika teen Nederland. So dit is soos Engelse sê or to play for, 'n belangrike wedstryd vir albei spanne. Suid-Afrika op hierdie stadium het hulle na 3 wedstryde het hulle 4 punte, Engeland na 3 wedstryde 2 punte, so baie belangrik, net 4 van die 10 spanne gaan deur na die semifinaal natuurlik. Daai eerste bal word gebou 10:30 en dit is 'n ander wedstryd wat ook gespeel word Sondag, dit is Nederland of môre, is dit Nederland teen Sri Lanka eerder, Sondag is dit dan ook Indië wat speel teen Nieu-Seeland. Kom ons hoor wat sê Themba Bavuma, hy is die kaptein van die Suid-Afrika span, bietjie vir hom gevra die benadering en veral die top 6 wat goed nou die afgelope tyd. Hierso is die kaptein van die Proteas, Themba Bavuma. I mean, to go back to what I've always said regarding our brand of cricket, you know, us being opportunistic as batters, as bowlers, looking to take the game on,
and that obviously means, generally means that the strike rates will be a bit higher. So yeah, I mean, if you look at our top 6, top 7, all of the guys really have been striking at high strike rates. Other guys are obviously exceeding in that department, but I think it's just more a factor of us, keeping up the intent, looking for opportunities to put bowlers under pressure, and obviously backing our skills and execution. So coming into the World Cup, nothing is going to be different. We're going to keep going the same way. We're going to keep backing that. Het dan Temba Bavuma, hulle sal moet beter vaar as teen Nederland verseker. Engeland gaan baie moeilike opposisie wees. 10:30 die eerste bal word gebal Saterdag, dit is die Wêreldbeker in Indië. Kom ons gaan na die sokkerveld toe en dit is 'n groot, noem dit Merseyside derby, dit is die Engelse Premierliga, dit is Liverpool tuis teen Everton. En op hierdie stadium Liverpool wat 17 punte het na 8 wedstryde. Hulle lê 4de op die puntelys en dit is Everton met baie laer af is hulle 16 punte of 16de op die puntelys met 7 punte. Maar die Merseyside derby is altyd gelykmaker as jy so kan noem. En maar kom ons hoor wat sê Sean Dyche, hy is die afrigter van Everton en hy gesels 'n bietjie so die opbou na die groot Merseyside derby, Liverpool teen Everton. Well, their record's very strong. They're a very good outfit. We know that. Our record needs changing there. We know that. It's been a long time with not many wins, but it's a tough place to go. Like I said, so I don't think we'll be listening to the kind of the noise around it. We're trying not to anyway, but there is a lot of noise, rightly so. Big game, but it's more about our focus to get through that and concentrate on our performances, because I think generally they've been strong, but we are taking on a top side. Yeah, I must say, I mean, from afar, the stories, but it's not the same as when you're in it. The focus stays the same, when the whistle blows, you're focusing on the teams, but the build up, the feel around it, I mean, there's no two ways about a proper derby. I've played in a few and I've been around a few, but it's certainly the biggest one I know, and I've been involved in. I've only had one experience, but I'll certainly be looking forward to the next one. Hulle dan Sean Dyche, die afrigter van Everton se sokkerspan, en daai afskoptyd is Saterdag 1:30, is 'n vroeë afskoptyd. Van die ander wedstryde wat ook Saterdag gespeel word, Manchester City teen Brighton, dit is 4:00, Newcastle teen Crystal Palace, dit is 4:00 die middag ook, en dan die aand later is dit Sheffield United teen Manchester United, dit is 9:00 Saterdag aand, presies dieselfde tyd wanneer die Springbokke in Engeland speel. So Manchester United speel presies op daai selfde tyd. En dan Sondag is dit die span wat voorloop gesamentlik op die punte leer, dit is Tottenham Hotspur, hulle speel teen Fulham en daai wedstryd is 9:00 ook Sondag aand. So dit is groot sokker om uit te kyk die naweek, veral Chelsea teen Arsenal ook. En dit is Saterdag waar daai wedstryd gespeel word. Dit is Arsenal wat ook saam voor is op die puntelys, ook 20 punte na 8 wedstryde, dieselfde as Tottenham Hotspur. Chelsea Arsenal 6:30 afskoptyd. Kom ons gaan na die vinnige motors toe, ons gaan na Formule 1, dit is die Amerika Grand Prix, die VSA Grand Prix, dit word in Austin aangebied, by die Circuit of the Americas, en nou kom ons kyk na voorskou, dit is met die vergunning van Ferrari, wat ons te wagte kan wees met die Grand Prix. USA Grand Prix in Austin. It used to be the only race in the States. Now we have a lot more, but still one of my favorite race tracks of the season. Why? Because of turn one. Look at this hill that we have to go up to. You cannot see the corner. It's one of the new tracks, let's say from after 2010, but out of all these new tracks, this one is the one that they build with more character. For me, this track has a lot of character. It has this amazing sector one, and then it has also a lot of changes of direction. It's inspired a bit by Suzuka, Silverstone, but it has the modern day standards of a track, and it's wider. You can also have plenty of overtaking opportunities. There's always exciting races here in Austin. You have these very long straights also with big braking zones, wide entries to the corners where you can dive bomb. This is probably also why they've chosen it to be a sprint race, the penultimate sprint race of the season, because it means that it's probably gonna produce a good show and a good racing. Careful with the curbs there on exit, and this last sector I remember is actually really nice to follow another car because you can do different lines, and this allows you to position your car differently to the car in front, and allows you to
to go for a different overtaking opportunity compared to other tracks. And yeah, now there's 2 very tricky corners to finish the lap. Careful with track limits. Typical corner to be in your lap with a track limits infringement. But yeah, I just feel it's exciting for the driver, but also good for the race. So yeah, a great track. Dit dan met die vergunning van Ferrari wat ons te wagte kan wees by Austin met die Grand Prix. Sondag is dit is 7:30 is dit Namibië tyd, daai Grand Prix. En dit is Max Verstappen het klaar gewen, maar daar's 'n groot stryd vir tweede plek. Dit is Sergio Perez het 224 punte, Lewis Hamilton 194 punte in sy Mercedes en Fernando Alonso 183 punte in die vierde plek in sy Aston Martin. So dit is hulle wat nog veg vir daai tweede plek op die puntelys na Max Verstappen. Die baan in Austin is 5.3 km, 5.5 km lank. Daar's 20 draaie, so dit gaan lekker interessant wees om te sien wat daar gebeur. Lekker klomp sport om na uit te kyk en die vinnige motors, dit is die Amerikaanse Grand Prix, dit is Sondag aand. Klomp sport in Namibië wat plaasvind en daar's ook lekker sportaksie in Omaruru. Groot julle, dit is die Omaruru straatmyl, die 10-jaarlikse straatmyl en dit is oor myl natuurlik, dit is 1.6 km en dit gebeur Saterdag en dit is padwedlope. Gebeur van 7:30 Saterdagoggend vir die fikse mense wat al daar aantree. Die hoofwedloop is 11:30, daar's ook 'n rolstoel afdeling 12:00 en dan die prysuitdeling is 1:00 die middag. En klomp pryse, daar's totale prysgeld $130,000 Namibiese dollar. So klomp aksie daar in die Omaruru straatmyl. Dis ons program vir vandag. Natuurlik groot rugby, wêreldbeker rugby wat voorlê, ook wêreldbeker cricket. Ek het my rugbybal hier naby. My sê daarom SA rugby, hy's nie opgepomp nie, maar ons wil hom oppomp en kan rondskop hier teen Saterdag aand. Sterkte vir die bokke in daai groot semifinaal teen Engeland. En ek groet eers tot volgende Vrydag. Tot dan, 'n lekker sportnaweek. Totsiens.